Sasa siku ya leo nataka kuonyesha njia rahisi yenye utapika ugali yako na dakika 15 tu. Sasa tuweke maji yetu ya ugali. Press button ya ugali yenye inapika na 15 minutes. Maji yetu imechemka. Sasa hapa kuna gripa yake ya kushika at least sufuria. Ugali yangu lazima nisonge vizuri ndio niweze kumake sure hakuna unga mahali. So sasa unaona imeanza ku count down. Sasa ndio nitafunika. Okay, sasa imebeep kumaanisha ugali yetu imeiva. So ugali yangu iko tayari. Okay, enjoy your lunch.